Hello everyone. So ivattu let's solve the problems from the chapter alternating current. So the first problem which I have taken is a 80 ohm resistor and 20 microfarad capacitor are connected in series with AC source of 220 volt at 50 hertz. Calculate potential difference across each of them. Each of them ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ resistor across ಎಷ್ಟು potential difference ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಗಿವನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನೇನಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 80 ಓಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 20 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಮೈಕ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ VRMS, the total voltage across the circuit. So that is 220 volt and the frequency is 50 hertz. Okay, so what do we need to find out? We need to find out potential difference across resistor and potential difference across capacitor. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೂ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ potential difference across resistor and potential difference across capacitor? Yes, potential difference ಗೆ ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ IR. ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ I, the current into ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಗಿವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಗಿವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಿವನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 80 ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 20 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. Right? Okay, so this is the circuit now. So you need to find out potential difference across resistor, potential difference across capacitor. You need to find out. Okay, yes. So first we'll find out the current. ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಅದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಡು ವಿ ನೋ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ V/R ಗಿವ್ಸ್ ಯು current, right? V ಗೊತ್ತಿದೆ. What is the resistance? Here the resistance part is impedance. Why is it impedance? Because here resistance and capacitor, they are in series. Since they are in series, since there is a combination of resistance and capacitive reactance, we'll consider the resistance in the circuit as impedance, right? So here you need to find out impedance also. So impedance annu kuda
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಝಡ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಝಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ we'll find out capacitive reactance and then we'll find out impedance. With the help of impedance and VRMS we'll find out current. With the help of current we'll find out VR and VC. Right? So let's start calculating the value for capacitive reactance. So what is capacitive reactance? Xc equals to 1 upon omega C is the formula. What is omega? Omega is 2 pi f, right? C is capacitance as it is. So substitute the values. So when you substitute the values, 1 upon 2 pi into 50 into 20 into 10 to the power of minus 6. What is the value here? What is the value of capacitive reactance? The value of capacitive reactance is 159.2 ohm. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? Yes. So impedance formula ಏನಾಗುತ್ತೆ? Z equals to square root of R square plus XC minus XL the whole square ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Since we only have capacitor, we'll consider only capacitive reactance. So XC square ಆಗುತ್ತೆ. So XC square ಅಂದರೆ we can write it as square root of what is resistance? Resistance is 80 square plus 159.2 the whole square. That gives you the value. Calculate ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ. I'm getting it 178.2 ohm. Okay, so just calculate it and write down the answer. We got XC, capacitive reactance we got, and we got impedance also. Can we find out the value for current now? So let's find out the value for current. Okay, shall I rub it up? Okay, I'll rub this part. Okay, so we have impedance here. So here the current I equals to Ohm's law in the potential difference divided by the resistance. Here the resistance is nothing but impedance. So I'll write it as Z. So V is how much? V is nothing but the voltage given to the whole circuit, because current doesn't differ. Okay, current doesn't divide. So current ಏನಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. I1 I2 ಅಂತ ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂನು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಥ್ರೂನು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ I is common for all. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು? Here it is 220. So you will write it as 220 divided by Z. Z is how much? 178.2. So what is the value of current now? So the value of current is 1.235 ampere. So you got the value for current. So we can finally find out the value of potential difference across resistance and the capacitance. So you got the value for current. So finally you have got the value for current. So we'll find out the potential difference across resistance now. The formula is IR by Ohm's law. Current is the current which is flowing through the circuit, that is 1.235. Resistance is given in the question, that is 80, and the value of this, when you calculate, you will get 98.8 volt. You can calculate this by yourself. Now we got the value for the potential difference across resistance. We'll find out the value for potential difference across capacitor now. Okay, so formula again, I
into current into resistance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ across capacitor we take capacitive reactance as resistance, so you will write it as XC, capacitive reactance. So that is I is 1.235, capacitive reactance is 159.2. So when you calculate, the value which you get here is 196.6 volt. So I hope you have understood. So there is value of current. With the help of value of current, we found the value of potential difference across resistor and also the capacitor. It's a bit lengthy problem, not that lengthy also. Okay, so the next problem is a coil of inductance 30 millihenry and resistor of resistance 15 ohm are connected in series with an AC source of 220 volt 50 hertz. Calculate average current. So here the given part is inductance. So inductance is 30 millihenry. So again we'll take it in Henry into 10 to the power of minus 3 Henry, and resistance is 15 ohm. Okay, they are connected in series. So inductor and resistance, they are connected in series. So with a AC source of 220 volt and 50 hertz. So this is of 30 millihenry and this is of 15 ohm. The current passing through the circuit is same throughout. It will not divide because it's the inductance and resistance, they are in inductor and resistor, they are in series. So here VRMS, so voltage along with resistance idre you will consider it as VRMS. So VRMS is the voltage which is throughout the circuit, ella full circuit alli iruvanta voltage adu. So it is 220 volt and the frequency given is 50 hertz. So you need to find out the average current. So average current find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 by pi I naught. Okay, 2 by pi I naught is the formula for average current. Do we know the value for peak current? I naught is the peak current. So do we know the value for peak current? We don't know. So we'll find out the value for peak current. What is the formula for it? So the formula for it is IRMS root 2. Do we know the value for IRMS? No. We don't know the value for IRMS. So we'll first find out the value for IRMS also. So the formula for IRMS will be VRMS divided by the resistance in the circuit. Since inductor and resistor, they are in series, here the resistance which is present in the circuit is impedance. So here comes the Z, that is impedance. So do we know the value for impedance? No. We need to find out the value for impedance. That is square root of R square plus XL square. That is inductive reactance. So do we know the value for inductive reactance? We don't know. So XL equals to 2 pi f L. That is, sorry, directly L, right? Omega L, right? So these are the things we need to find out. So first we'll go with inductive reactance, that is XL equals to omega L, that is 2 pi f L equals to 2 pi f is 50, L is 30 into 10 to the power of minus 3. So calculate and get the value for inductive reactance. When we calculate and get the value will be 9.42 ohm. So now can we find out impedance? Yes. So that is square root of R square plus XL square. So R is how much? R is they have given, that is 15 square. Square root of 15 square plus XL, that is 9.42 the whole square. So calculate and get the value for impedance. So what is the value for impedance? The value for impedance is 17.72 ohm. Okay, so you got the value for impedance. Now we'll find out the value for
the current which is in the circuit. Okay, so that is IRMS. So RMS value of the current. So the formula is VRMS divided by Z. So what is the RMS value of voltage? Voltage is 220 volt divided by 17.72. So what is IRMS value? IRMS value is 12.42 ampere. Right? Next. Now since we got the value for IRMS, we can find out the value for peak value of the current and also the average value of the current. So now we'll find out the value for peak value of the current. So that is I naught equals to. So IRMS is equal to I naught divided by root 2. So allindane we can find out the value for peak value of the current. That is I naught equals to IRMS into root 2. So IRMS value ಎಷ್ಟಿದೆ 12.42 into root 2 gives you the value of I naught. So that is I naught is 17.56 ampere. Now finally we can find the value of average value of the current, that is 2 by pi I naught, that is 2 by pi 17.56. That gives you the value of average value of the current, that is 11.18 ampere. So here 11.18 ampere is the average value of the current. So these problems are not CET problems. ಇದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂದಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. So let's meet in the next video. Thank you.